Buonasera a tutti. Ci tengo a dire che è stato davvero un privilegio poter trasmettere tutte quelle che sono le mie passioni, le mie ricerche in questo campo e che sono sempre disponibile sicuramente per ulteriori chiarimenti. Questa sera ci occuperemo della valutazione efficace, quindi diciamo un po' dell'assessment e cercheremo in qualche modo di dare un valore diverso a quella che è la valutazione che solitamente facciamo nelle nostre scuole, ma che si fa anche attraverso i test che vengono poi proposti da Cambridge per i nostri alunni. Allora, ricordiamo questo concetto dell'accessibilità linguistica, che è un processo ampio, come abbiamo visto in tutto questo, in queste nostre lezioni, e se noi consideriamo l'accessibilità nel campo del testing, sicuramente dobbiamo avere tre punti di riferimento importanti. Uno è il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, che ci dà sempre la possibilità di descrivere e di classificare le competenze linguistiche degli individui e quindi chiaramente ci dà la possibilità di valutare la competenza linguistica. Eh, Dobbiamo poi tener conto anche di tutto quello che sono stati gli sviluppi dei test linguistici in Europa, no? E quindi questa associazione degli sviluppatori che si occupa ed è anche molto minuziosa dello sviluppo dei test che vengono proposti per le certificazioni. E primo, ultimo, ma non diciamo ultimo, ma primo, sono i principi dell'UDL, cioè dell'Universal Design of Learning, che vi ho citato tante volte, che è un modello pedagogico che si occupa di rendere l'insegnamento inclusivo e diciamo aperto a tutte le persone e a tutte le differenze. Quando noi ci occupiamo della valutazione, solitamente pensiamo allo strumento che dà un numero, un valore numerico o comunque attraverso un giudizio a un elaborato che un alunno esegue. Di fatto, se noi capovolgiamo un po' questo significato e cerchiamo di entrare ancora di più nel significato della parola, potremmo dire che la valutazione ci fa fare riferimento al dare valore. Quindi dare valore, dare visibilità a quelle che sono le competenze acquisite sempre secondo l'area, diciamo, di potenzialità dello studente. Se noi vediamo la valutazione in quest'ottica, sicuramente la valutazione può diventare uno strumento prezioso, oltre all'osservazione e al monitoraggio del percorso che stiamo proponendo. Quindi la valutazione è una delle fasi, delle tre fasi importanti che segue l'osservazione e il monitoraggio. Tutto questo ci dà la possibilità, cioè questo monitoraggio continuo, questa osservazione in primis e questo monitoraggio continuo ci danno la possibilità di fare una valutazione solidale, condivisa e formativa. Quindi l'intreccio di questi tre momenti è fondamentale. Quando noi parliamo di valutazione non parliamo di un punto di arrivo. Per noi è sempre la valutazione di un elaborato che alla fine di un'unità didattica, alla fine di un'unità di apprendimento, alla fine, nel nostro caso in Italia, di un quadrimestre. Ma se noi consideriamo la valutazione un processo, no? Un processo che non riguarda solo quell'azione didattica che noi stiamo proponendo, ma riguarda, nel caso specifico delle lingue, l'interazione, la comunicazione e tutto l'iter che noi compiamo per arrivare a degli obiettivi prefissati, allora il processo valutativo darà sicuramente, avrà un significato diverso e potremo dare un valore diverso a tutto il processo. Eh, Quando noi ci occupiamo di valutazione, ci occupiamo di conoscenze, ci occupiamo ovviamente di competenze. La conoscenza è un sapere che ha una posizione duplice per lo studente, cioè essere in possesso o non essere in possesso di quella conoscenza. All'interno di questa conoscenza ci sono poi dei saperi minimi, no? Andiamo chiaramente a, diciamo, tirare fuori tutte queste nozioni come se fosse una scatola cinese. Quando invece ci occupiamo della competenza,
è un processo molto graduale, che non può mai essere duplice. Può essere raggiunta ad un livello minimo, può essere raggiunta ad un livello più alto, ma sicuramente non si può possedere o non possedere. Quando noi parliamo di conoscenza o di competenza, parliamo anche diciamo, di un tratto che ha la conoscenza che può essere definito dichiarativo, cioè attraverso una richiesta diretta noi riusciamo a capire probabilmente se l'alunno, se lo studente è in possesso o meno di quella conoscenza. Invece la competenza è un fare procedurale perché vanno valutate una serie di, diciamo di nozioni, di funzioni comunicative che vengono utilizzate in quel contesto. Ecco, qui vi ho messo una semplice differenza, cioè qual è il paradigma del verbo to go e che cosa devo fare per ordinare una birra in un pub in inglese. Quindi ovviamente questo ci fa capire come la competenza è procedurale, cioè ci dà la possibilità di mettere insieme tutte quelle che sono le conoscenze che abbiamo acquisito, che diventano competenze nel momento in cui sono spendibili in un determinato contesto che noi viviamo. Allora, questo schema ci accompagnerà un po' per tutta la lezione. È uno schema dove noi troviamo sicuramente un percorso didattico e le fasi, ecco qui, e la prima fase che andiamo a valutare è il quando. Allora, quando noi facciamo, noi consideriamo la valutazione come un processo sistemico, ovviamente dobbiamo considerare quello che è il percorso didattico, quindi una fase di progettazione, una fase di attuazione e una fase di restituzione. All'interno della fase di progettazione e di attuazione, o meglio, all'interno, nel lasso di tempo tra l'attuazione e la restituzione, ovviamente ci possono essere delle piccole digressioni perché come noi tutti docenti sappiamo, non c'è mai una lezione nella quale noi stabiliamo delle fasi e le portiamo avanti tutte integralmente così come sono state progettate. A volte abbiamo bisogno di deviare un po' il nostro percorso e di inserire delle altre micro lezioni tra la fase di attuazione e quella di restituzione. Quindi, come dicevamo prima, quali sono le azioni per una valutazione efficace? L'analisi dei bisogni, il monitoraggio continuo e l'accertamento delle competenze. Ecco, abbiamo analizzato la prima di queste, diciamo, fasi, quando andiamo alla seconda. La seconda è cosa. Quindi cosa noi andiamo a valutare? E qui abbiamo tre concetti. I tre concetti sono la valutazione dell'apprendimento, quindi la verifica degli obiettivi didattici. Noi facciamo una valutazione sommativa, cioè un bilancio di tutte le competenze che sono state acquisite dagli alunni e quindi diciamo tutti gli obiettivi se sono stati raggiunti o meno. Come lo facciamo? Lo facciamo attraverso le verifiche scritte, le verifiche orali o nel caso delle certificazioni attraverso anche un test finale. Cosa ci presuppone anche una valutazione per l'apprendimento. Quando è che noi diciamo che una valutazione è per l'apprendimento? Una valutazione è per l'apprendimento quando questo tipo di valutazione diventa funzionale alla raccolta delle informazioni che sono finalizzate a modificare l'azione, le attività didattiche. Cioè, questo processo deve essere sempre finalizzato all'apprendimento, deve essere finalizzato a acquisire una padronanza della lingua e quindi tutte le informazioni raccolte dal docente servono anche per orientare l'alunno e per dare poi un successivo feedback in base a tutti diciamo, i passaggi che sono stati programmati. Ancora, quando è che parliamo di valutazione come apprendimento? Parliamo di valutazione come apprendimento quando l'alunno è capace di sviluppare e sostenere quello che è l'aspetto metacognitivo, cioè la dimensione strategica della padronanza di una lingua. Abbiamo parlato tanto di consapevolezza, abbiamo parlato di un atteggiamento metacognitivo che noi cerchiamo in qualche modo durante un percorso di impartire all'alunno. Lo scopo è ovviamente quello di rendere autonomo l'alunno stesso come attraverso sicuramente un feedback continuo e un monitoraggio continuo. Ritorniamo al nostro quadro iniziale. Un altro elemento che andiamo a valutare è come lo facciamo.
Lo facciamo considerando determinati parametri. In questo caso potremmo prendere quelli che ci sembrano, diciamo, più essenziali, più importanti, l'equità e la validità. Quindi una prova di valutazione è valida se si misura in maniera coerente ed efficace relativamente agli obiettivi che sono stati prefissati. Quindi risulta equa se rimuove qualsiasi barriera che possa ostacolare l'apprendimento dello studente. Qui vi ho messo anche dei riferimenti ad altri indicatori che sono quelli elaborati da Porcelli e che sono molto importanti per andare a valutare una prova se è equa e valida per quel determinato studente. Ancora, andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questo processo. Sono sicuramente l'educatore e l'apprendente, perché l'apprendente in un secondo momento è chiamato ad autovalutarsi e quindi l'educatore può esprimere una valutazione di sé e della sua azione educativa anche attraverso l'apprendente. Ricordiamo sempre quali sono i punti di forza e i punti di debolezza dell'alunno, monitorando tutto il percorso e in questo caso possiamo anche pensare che di tenere presente che la comunità scolastica, tutta la comunità scolastica, è portata a valutare un sistema di cui è parte, perché dobbiamo pensare che l'azione didattica che noi muoviamo all'interno della classe è all'interno della classe, ma la classe fa parte di una comunità e quindi indubbiamente anche questo può avere la sua efficacia. Andiamo avanti perché? Ecco, perché si valuta? E su questo ci poniamo sempre tante domande, no? Le strategie didattiche sono state efficaci, gli alunni sono consapevoli di quello che fanno, gli studenti hanno raggiunto le competenze previste, sono le domande che facciamo sempre a noi stessi o nel nostro team per cercare di capire se gli strumenti e tutti i percorsi utilizzati sono stati efficaci. E quindi la valutazione può essere considerata uno strumento efficace per trasformare l'apprendente in un apprendente strategico, cioè per cercare di arrivare a a quella che è l'autonomia dell'apprendente. Ancora abbiamo qui una checklist di accessibilità. Abbiamo parlato tanto dell'accessibilità, qui vi ho riportato anche il grafico che avevo costruito la volta precedente proprio per andare a delineare di nuovo i contesti nei quali si muove lo studente e come a volte la linea tratteggiata dà l'esempio di come un sistema di comunicazione è compromesso da un qualsiasi impedimento, da una qualsiasi barriera. Ricordiamo anche sempre i tre livelli a cui facciamo riferimento quando parliamo dell'accessibilità, quindi il riconoscimento, il testo, la parte grafica, l'elaborazione, come andiamo ad adattare il contenuto e il livello di applicazione, cioè che tipo di esercizio andiamo a proporre. Ecco, qui c'è tutta una lista di controllo per l'accessibilità di un test linguistico elaborata da Aloisio nei vari aspetti, nella forma grafica, nell'aspetto grottodidattico, contenuto e modalità. Questa potrà esservi utile nel momento in cui andate ad elaborare un test e ecco, sarà un promemoria per cercare di ricordare se ho utilizzato tutti gli strumenti in chiave di accessibilità. Ecco, qui abbiamo quest'altro riquadro che ci porta alla valutazione dell'apprendimento linguistico e come sappiamo è una valutazione formale o informale. È sempre la somma di questi due tipi di valutazione che noi andiamo a valutare. Ovviamente lì dove diciamo, utilizziamo degli strumenti di valutazione e quindi noi dobbiamo in qualche modo rendere accessibile, no? Il sapere, la conoscenza, la competenza a quello studente, lì dove riteniamo che quegli strumenti non siano adatti e allora c'è bisogno di una ristrutturazione di tutto il percorso o di un adeguamento. Quindi, quando noi facciamo una valutazione degli apprendimenti linguistici, noi dobbiamo considerare sempre queste competenze integrate, linguistiche e strategiche. Tutto questo per arrivare, se ricordate, alla fase dell'empowerment, che è l'ultima fase di una lezione di lingua, dove l'alunno diventerà autonomo del processo e quindi diventerà consapevole, avrà un atteggiamento metacognitivo nei confronti della conoscenza e dei contenuti che
ha attraversato. Allora, qui ci sono degli esercizi per i test. Vi ho messo delle linee rosse sugli esercizi che non ritengo, ecco, possano essere utilizzati in maniera accessibile. Uno è questo: ordina le seguenti parole dal più freddo al più caldo. Qui, se non inseriamo per esempio delle figure, e allora questo esercizio sarà poco accessibile ad un alunno. La stessa cosa qui. Quando noi ci occupiamo della fase grammaticale, dovremmo sicuramente utilizzare un anticipatore grafico e cercare di ricordare un po' le diverse forme verbali. Quindi si può creare una box con questo remind. Questo esercizio risponde alle domande in modo personale. Anche qui si può creare un anticipatore grafico e che possa contenere quali sono gli interessi dell'alunno e fare un riepilogo sulle VH questions. Questa parte di sotto, cioè questa proprio sulle funzioni, è abbastanza improbabile che possa essere accessibile così come proposta, e quindi bisogna ritornare un attimino ad una fase di adattamento, cioè quella del modeling, dove io do un esempio di dialogo e faccio riproporre un dialogo secondo quel modello. Quindi, per una valutazione efficace, noi dobbiamo fare un'analisi attenta dei bisogni, quindi una valutazione in entrata, quindi l'educatore linguistico è colui che ha, diciamo, l'onere di svolgere questo ruolo principale. E per educatore linguistico noi ci riferiamo sicuramente al docente di lingue, ma ci riferiamo anche a tutti i docenti che fanno parte dell'ambito di educazione linguistica, quindi italiano, quindi DL2 e delle altre lingue. Un monitoraggio, quindi una valutazione in itinere, che va a valutare l'azione in itinere con l'apprendente e va a capire se ci sono dei piccoli adattamenti, e l'accertamento, quindi la valutazione in uscita, cioè l'insegnante fa una valutazione globale ma fa anche una valutazione formativa, dando la possibilità allo studente di autovalutarsi e quindi diciamo una fase conclusiva di un processo sistemico che è stato avviato. Qui vi ho messo una serie di riferimenti a tutto quello che ci siamo detti fino a questo momento e in modo particolare in questa box ci sono dei riferimenti al feedback, cioè a come questo feedback possa essere utilizzato sempre in modo tale che l'alunno nella sua autovalutazione possa utilizzare questo feedback in maniera costruttiva. E in questa schermata c'è un po' tutto quello che abbiamo fatto durante queste lezioni, no? Quindi abbiamo cominciato nel guidare una classe nella sua eterogeneità, quindi cogliendo tutti quelli che sono i bisogni linguistici, dai BiLS ai DSA. Come lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto attraverso un'osservazione, quindi il docente è un osservatore attento e un monitoraggio per cercare di arrivare a quello che è un ritratto dell'apprendente che tenga conto della sua modalità di espressione e secondo anche le sue potenzialità. Per fare questo siamo andati a valutare una serie di parametri per quella che era l'accessibilità e quindi l'importanza che diamo a quella che è la capacità e la performance, cioè quanto l'alunno riesca a fare con un supporto e quanto invece l'alunno riesca a fare senza quel supporto, ispirandoci sicuramente ai principi dell'Universal Design for Learning. Tutto questo gestito sicuramente in una chiave emotiva. Se non c'è emozione non c'è apprendimento, come ci dice la dottoressa Lucangeli. Quindi siamo andati diciamo, a soffermarci su quello che è il potenziamento delle competenze strategiche per raggiungere una padronanza della lingua. Nel caso dei bisogni linguistici specifici abbiamo anche specificato che gestire un carico cognitivo sicuramente non è una cosa semplice, così come abbiamo attraversato un po' tutte quelle che erano le strategie e anche le tecniche per la memoria e per tutto quello insomma, che l'alunno doveva in qualche modo imparare. Tutto ciò lo abbiamo diciamo, sottolineato spesso, deve avere un atteggiamento metacognitivo per arrivare a una consapevolezza delle conoscenze acquisite, quindi delle competenze e quindi ad una padronanza della lingua.
facendo un percorso di una valutazione che abbia una connotazione efficace. E vi lascio con questa frase: dare valore significa avere cura del viaggio verso l'apprendimento di tutti gli alunni, generando positività e motivazione. Grazie. Thank you very much, Roberta. I'll just share a quick slide and then I'll hand over to our second special guest this evening. Okay, just one moment. Sorry. I just wanted to point out that hold on a second, sorry. Okay, every week from November to June, MLA delivers online Cambridge exam preparation lessons to around 4,000 students. So we do have a very strong connection with Cambridge, and for that reason, we've got Charles to speak about how Cambridge makes their exams and assessments more inclusive. Last year, we extended this collaboration to our summer centres in the UK and Ireland. So we had about, over 200 students who took Cambridge exams from A2 to C1 level, and we had a 95% pass rate. This year, we're hoping to double that number, and students also in our New York centre will be able to sit the exams in the summer. With that, I'll hand over to Charles, who's going to tell us a little bit about Cambridge. Yeah. Super. Thank you very much. Let me begin by thanking all of you for coming to the webinar this evening. Let me just share my screen. So as Josh mentioned, my name is Charles Stewart, and I am here on behalf of Cambridge University Press and Assessment. And let me thank Josh and MLA for organizing these webinars and for giving us a chance to explain a little bit about how seriously we take SEND at Cambridge University Press and Assessment. So for my presentation this evening, we're going to look at a little bit of how the exam is structured, geared towards various adaptations or accommodations for candidates that may have a SEND condition. So with that being said, I'm going to display this picture. For those of you who have attended some of the previous webinars, you will be familiar with this picture. And this picture, it's very important and very applicable for us to begin this talk about how Cambridge support those who have SENDs in taking one of the Cambridge English qualification exams. And that is, what is the difference between equality and equity? This question has been around for many years, and it's only recently, within the last maybe 30, 40 years, that we have come to understand exactly the true value of equity. Basically, as you can see in the picture, what is the difference between equality and equity? Equality is everyone is the same, and it works from this assumption. And one of the things that I can assure you is that none of us are the same. Therefore, in order for us to get the same result, some of us may not need any support to achieve it. However, others may need a little bit of a support or accommodations in order to achieve the same outcome or the same goal. And at Cambridge University Press and Assessment, and in relation to Cambridge English qualification exams, such as the B1 preliminary, B2 first, C1 advanced, exams that all of you are familiar with, we take this issue of equity very seriously. In developing the Cambridge English qualifications and determining exactly how we can support candidates who may have a special need condition, there are certain arrangements and certain principles that we are committed to. Any arrangements or special accommodations that we give for a candidate who may have, for example, dyslexia or visual impairment or hearing impairment, the arrangements are there to allow them to demonstrate exactly what they know and what they can do. We give them support. We remove all of the different obstacles, that the unique challenges that their SEND condition presents. We try to alleviate these
in order to allow them to demonstrate their true knowledge of the English language. The second arrangement, the second principle that guides us is any arrangements that we make are there, yes, to support the candidate, to allow them to prove what they know to the world. But in doing so, we're very careful in how we structure and set up any arrangements so that it does not give anyone an unfair advantage. In that, candidates will not usually be allowed arrangements that would allow them to avoid fulfilling the actual objectives of each part, each paper of, for example, the B2 First exam. Therefore, we give them support, but we're very careful with the amount of support that we give and the adaptations or special arrangements that we make. We look at it and say, right, given this arrangement, will this give them an unfair advantage? And if the answer is yes to that, unfortunately, we will not approve the special arrangement or the special adaptation that is being requested. Because in doing so, by giving anyone an unfair advantage, we would be misleading in the certificates that we offer. You can rest assured that if you get, for example, a B2 certificate from Cambridge University Press and Assessment, that no candidate has had any advantage over the other. Any candidate who gets a B2 certificate on a CEQ exam is certified at the B2 level, and you can rest assured that they are at the B2 level. Now, when we look at these adaptations or special arrangements that can be made for those who have a special need condition, some of the more common arrangements are, for example, here on the screen, things like extra time or assistive technology, things like modified large print, magnifying glasses, seating positions. These are some of the more common adaptations. We'll look at these more in just a few minutes. I just wanted to make you aware generally of some of these adaptations and what some of them are that typically are offered to those who have documentation of having a special need. For the speaking exam in particular, this can be very problematic for some learners who have various neurodivergencies. So different adaptations that we can give that are more common are things like extra time, adapted materials, even sitting the test alone or with a dummy candidate that is not being assessed. You know, these are all examples of how we can support learners that take our exams who have a neurodivergency, whilst still allowing them to achieve the overall objective of the exam and to truly prove their level and language to the world. Now, one thing to note though, with CEQs, any special adaptation that is made based on a neurodivergence request, that candidate will still receive the exact same certificate. Notice here, this is an example certificate of someone who has special needs. The name has been taken out. If you notice though, no mention of any adaptation has been given because once again, we will support you, but we do not give you any unfair advantage. Therefore, no mention is made on the certificate of adaptations. There is one example, and that is if you are exempt from the speaking exam. We'll talk about that in just a few minutes. But rest assured that each candidate, no matter of the special accommodation, will still receive the exact same certificate as someone who did not have an accommodation. Now, where can you find specific information on this? You will receive this in the follow-up email from MLA. This will be part of the PDF. I have linked by QR code the Cambridge website for the special requirements. Do refer to these if you have any of your learners
that are wanting to take a Cambridge exam and they do have, for example, they have been diagnosed with dyslexia or dyspraxia or visual or hearing impairments, things like this, do refer to this website for all of the information. Now, let's dive just a little bit deeper very quickly and look at addressing neurodiversity in Cambridge exams. This picture was a special advertisement in the Madrid area in Spain earlier this year in April. These pictures, these 4 pictures, appeared on thousands of bus stops and train stops throughout the entire province of Madrid with one message. And the English translation of this message is, "We are without limits. We are different, but we are still us." And this advertisement was made specifically for the International Day of Autism that is in early April every year. It was, I believe, on April the 2nd of this year, and it will be on April the 2nd again next year as well. And it's basically a day celebrating autism. And when we look at this picture, there are 4 people. And if you read the message that appeared in very small print below these adverts, it introduced you to these 4 people. Starting on the top left side, this is a man who needs to listen to music in order to calm down, to allow him to function in society. He needs to listen to music. The next woman to his that's just beside of him on the top right-hand side can't listen to music at all. The one below in the bottom left-hand side, she's sound sensitive. Therefore, when she listens to music, the volume needs to be at a specific level, very low. The one just beside of her can only listen to classical music. You know, I tell you this because this advert is very applicable to all of us as teachers in supporting our learners that have a neurodivergency, in that one size does not fit all. Just like we have all learned in our teaching methodology courses in university, assumptions by teachers are very dangerous. You would never go into a lesson assuming that your learner already knows this unless you have taught it before and have proof that they do know it. Well, it's the same with a neurodivergency as well. One size does not fit all. You may have 2 people that have autism, but their symptoms differ dramatically. You may have 2 learners that have dyslexia, but the way that dyslexia appears, the symptoms or the way that it presents itself appears is very different. Therefore, it's very much the case where we need to know our learners. We need to understand how they learn. We need to give them the equity, the support that they need in order to achieve the same result as everyone, in spite of any challenges that they may have. Therefore, in order to better support our learners, but at the same time, not to give them any unfair advantage in the support that we give, we need to make sure that any adaptations or arrangements that we make in the classroom still stays as close to possible as their normal day-to-day classroom experience. Therefore, it's important for us to know our limits. One thing that I've had in helping teachers with neurodivergent students and specifically preparing them for Cambridge exams, they come up to me and they ask me a very common question, especially dealing with those with dyslexia. "Charles, do I ignore the mistakes? How do I do this?" Well, rather than ignoring the spelling mistakes, consider supporting them and allowing them to, for example, dictate their answers rather than forcing them to write it. By doing this, the same outcome is there for everyone. You're not giving them an unfair advantage. You're simply supporting them
giving them equity and allowing them to achieve the same result as everyone, just done in a slightly different way. Rather than allowing them, for example, to express a listening text using sign language, which sign language is viewed in the English speaking community, the English education speaking community, as well as us at Cambridge University Press and Assessment. Sign language is a different language apart from the English language. Therefore, rather than this, consider expressing a listening text verbally, facing them and allowing them to lip read. By doing this, they're still understanding the English language. However, they're doing it in just a slightly different way while still achieving the same outcome as everyone. And I mention this because in looking at, very quickly, in looking at the visual, the special arrangements that candidates can receive for documented send conditions on Cambridge English qualifications, for visual difficulties, things like extra time. How can I help prepare learners for Cambridge exams? Well, if they are going to be given this arrangement for Cambridge English exams, pull it across into the classroom. Give them help writing their answers. Give them an actual note taker to write for them rather than forcing them to write themselves. Those who have hearing difficulties, rather than having them to listen to a text, read the text and allow them to lip read. Anything that we can pull like this across into the classroom that mirrors how Cambridge exams will work and the arrangements that we are prepared to give learners who have, for example, a hearing difficulty. Any similarity to that you can do in the classroom, it will help them prepare even more to take the Cambridge English exam. Now, I do want to mention that in extreme instances, someone with a hearing difficulty can become exempt from the listening test or exempt from the speaking test. It's only in rare cases that this is done, and this would be the only exception to their certificate being the same as everyone. If they are exempt from the listening test on their certificate where it mentions the scores for each section, it will say listening exempt. And that is the only exception for a difference of the certificates. For specific neurodivergencies, things like dyslexia or things like dyspraxia, here are some of the options that they can take in the adaptations or special arrangements that they can make in taking a Cambridge English exam. Things like extra time, having a transcriber, also things like transparent colored overlays for someone who has problems with glare or for someone who may be colorblind. For learners who have dyslexia, they may be allowed to use colored pencils to mark their exam paper itself in order to color code it for them to be able to focus and answer the questions in the time that's given. Anything like this that you can also do in the classroom will help them prepare even more. Now, let me leave you with a few resources. Once again, you will receive these in the follow-up email. Once again, the special website. Do have a look at this because there are special guidance notes for all 4 of the test papers in each exam that will explain to you the arrangements that can be made and a little bit about how you can help prepare learners for each of these exams. There are also 2 different dyslexia guides that are available free of charge as well. There's one for young learner exams. These would be things like pre-A1 starters, A1 movers, A2 flyers. And there's the CEQs, the A2 key, B1 preliminary, B2 first, guides that will walk you through how to support learners who have dyslexia in preparing for Cambridge English exams.
And lastly, here is my email address. If you have any questions or if I can help you in any way with any of your students, do reach out to me. And I'm more than happy to answer any question that you have, help you find resources. I'm here to support you, so do reach out to me. So with that being said, thank you very much for your attention, and thank you again for coming to the session, and I will hand it back over to Josh. Thank you very much, Charles. I just want to point out too that if you are or you have a candidate or you are a candidate for Cambridge exams with a SEN condition, then it's worth letting them know as soon as you enroll. Okay, it's not something that can be told on the day or the day before, as far as I know. Is that correct, Charles? Absolutely. Yeah. With the candidate, the earlier the better. And if you have a candidate that is registering for the exam that has a documented send condition, they will also need to be prepared to, with the special documentation, that the exam center can tell you the exact requirements that you will need from your specific country, and they can help you with that. But the earlier, the better, even months ahead of time, for some of the more extreme cases, will be very, very helpful. Yeah, thank you. There's a few questions in the chat, but I'm going to leave those because they're sort of specific, and I think with the following the links that we're going to provide in the handout, I think you'll find the answers there, and if not, you've got Charles's email. With that, I'd just like to thank everyone. Let me just share my screen for a moment, okay? And I just want to share this fact that one moment. Okay. Everyone will receive a webinar handout in the next few days. It should be sent out tomorrow. Check your spam folder if you don't receive it. Contact us at Formazione if you don't receive it, and I'll get that out to you. A certificate of attendance will also be sent to those who attended at least 2 of these 4 webinars. This is the last in the series of 4. A handout will contain all the important information from this webinar, bibliography, plus the links, and plus a lot of information that Charles has sent us to, and Roberta, of course. Okay. Look, thank you very much. Thanks to all the participants, and thanks especially to Roberta and Charles. Roberta's been the special guest for these 4 webinars, and has really given a good guide to all aspects of BiLS. And thanks, Charles, today to show us how not just MLA's experience, but Cambridge's experience is, can widen our knowledge of these very important issues. Just a little shout out that while we're finishing the series, we continue doing our webinars. So every Thursday night on topics of interest to English teachers. We are accredited by MIM, the ex-MUR, and we do issue these accredited certificates of participation for all participants. And when we do the weekly ones, not part of the series, you get one for each webinar that you attend. Our next webinar will be next week at the same time. And it will be an introduction to Cambridge exams. So staying on this topic of Cambridge exams, we're going to be looking at from A2 to C1, the exams, the parts of them, skills they test, what you can expect, the certificates, the results, things like this. Really hope you'll join us, and if you are interested in these sort of webinars, stay tuned. Okay. Thanks again to Roberta and Charles, and thanks to all our participants. Okay.